Şarkılarım piyasaya bas. Benim diyen böyle yapamaz. En iyisinin kalitesi az. Siktir ettim bunlar anlamaz. Şarkılarım piyasaya bas. Benim diyen böyle yapamaz. En iyisinin kalitesi az. Siktir ettim bunlar anlamaz. Şeyde Türkçe bilse bile böyle yapamaz. Baby'm hiçbirisi benim gibi bakamaz. Bil ki böyle trepas ya da yapanaz. Hissedenler diyor hayır olamaz. Fero sıcağına bunlar hayal anime. Piyasayı çıkarıyorum yukarıya habire. Dili konuşmayan bile diyor baba kalite. Parayla mı gömüyorlar ver onu da valize. Hissedenler diyor baba böyle bir şey olamaz. Şimdi yapıp geçiyorum ayıkıyor sonradan. Lise talebesi gibi gezemem ki on adam. Artık biladere değil yapıyorum bana da. 30 yıldır görmedim adam. Bunlar anlamaz. Kimselere artık acımam. Bunlar anlamaz. Kafamıza göre yapacağız. Bunlar anlamaz. Siktir ettim bunlar anlamaz. Baby. Şarkılarım piyasaya bas. Benim diyen böyle yapamaz. En iyisinin kalitesi az. Siktir ettim bunlar anlamaz. Şarkılarım piyasaya bas. Benim diyen böyle yapamaz. En iyisinin kalitesi az. Siktir ettim bunlar anlamaz. Parlamak değildi maksat. Beni geri çekti asfalt. Yüzde kurudu tüm yaşlar. Şimdi geri sayım başlat. Kraliçe düştü bak şahma. Telefonum dinleniyor. WhatsApp derinlere batma. Yükseliş kat kat. İflas batar. Konsept sokak. Hazırdır taslak. Dillalar kaltak. Silahlar patlar. Boş değil bu laflar. Mal dolu raflar. Tarzın çok katlar. Alış lan aptal. İskele yatlar. Düştüğün hapları. Çekildi foto, yavato loko. Kargalar koro, bereler bordo. Yolum çok zordu, yaklaşma. Güneş batınca gece kay. Dünyamı aydınlatır ay. Saldır ve büyük para kaldır. Sokağım şöhretine aday. Betonu yapacağım ben saray. Kriminal, illegal, direkt öyle yardır. Kalbimi söküp aldın. Toprağın dibine gömdün. Oradan ayazı aldım. Bak şimdi geri döndüm. Yine yükseldi tansiyon. Aksiyon. Yarı yüz kapşon. Kıra ilerle. Bu bizde racon. Bak her şey gerçek. Yok animasyon. Sensörü kaldırdım. Kan dolu bamyon. Saga fantom. Arabalar karbon. Ortanıza damlyon. Bak hız aldı kamyon. Milyon sen anlıyor. Sol şerit yanıyor. Türk rap'e tampon. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control and if you can take it. All about your debt and if you can pay it. It's all about pay and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Makeoverse yine sahnelerde. Bugün yanımızda Tibu var. Tibu arkadaşlar Vidlands'in takımında yer alan, Vidlands'in menajeri, community menajeri olan kardeşimiz. Zaten birçok paylaşımdan da Tibu'yu görmüşsünüzdür. Bu yayından önce Fransız Ask Me Anything etkinliği düzenlemişlerdi. Şu an Türkler için benimle beraber Ask Me Anything düzenliyorlar. Birçok soru soracağız kendisine çünkü sorulması gereken sorular var. Hepimiz bunu biliyoruz. Tibu, welcome my friend.
Thank you. Sorry, my mic was muted. Yeah. Don't worry, man. We are not a, we are professional, but we are not as ego, and you going to be a relax on this stream. And firstly, you introduce yourself and introduce your project. After that, we has questions for you, of course. Great. So thank you first to get me on stream. I'm, as you said, the community manager of Woodlands, and I get into the project 2 weeks ago when the team decided that there is said that we had to do much more communication. There were a lack of communication lately, so I joined the project to get into that and to make it like bump, because the project started with one communication goal and member that ended not as expected, so the entire communication side had to be like remade. I'm not really into community management usually. I'm more into I handled companies and self-employed myself, and I'm a web developer mainly, but I streamed some games and ERL stuff. But yeah, so my goal is much to put much more transparency in that project and to be able to give you all answers that has been unresponded for maybe weeks or even months. Okay, thank you so much. I translate right now. Arkadaşlar, Tibu 2 hafta önce projeye dahil olmuş community menajeri, fakat community menajeri olarak değil, daha çok asıl main görevi web developer'mış Tibu'nun. Kendisi de yayınlar yapıyormuş ve projeye dahil olmuş 2 hafta öncesinde. Aleykümselam Emre hocam, hoş geldin. Şimdi bir sürü sorumuz olacak tabii ki Tibu'ya. Öncelikle gelip katıldığı için teşekkür etmek istiyorum. Thanks for the joining the Emma, because everyone is curious about like these games, before we has a good experience and bad experience, but if you came to my stream and show your face, this is most important thing to Makeovers, and of course I think most important thing to community too. And we going to question site, okay, Tibu, and I taking chat questions, of course, but I personally asking some questions for you. After that, I taking to chat. Yep. Okay, Tibu, we love the Ponzi games. If you ask the Makeovers, yeah, I love the Ponzi games, except the real games, okay. But your project, firstly, yeah, going to be a Ponzi for 1 week or 1 month. After that, you're going to be a real project because you share the white paper on your thinking about the future. You announced it today, and I can show the stream also. Arkadaşlar, Win Life Star Official White Paper. Sizlere bunu da göstereceğim. After our Ask Me Anything, I show this white paper community too. But firstly, you are a French community, and you getting in the team before 2 weeks, and you see these guys on face to face, right? On the game owner or CEO. Who are that? They has a experience before that, or they we know like these games, oil industry, narcos industry, and unfortunately gold miners. They are a French, and your team came to us, and they are French people, and they doing this game like a narcos, and you know these guys, and you see these guys on face to face. I don't know the Narcos guys. I know my team very well. One of those is my best friend, so I personally know them, the developer that developed the game. We are a small team of four people that everyone has its own like masterpiece in the project. One is dedicated to the finance. It's Cletus. Who is dedicated to, who drafts the project entirely, and he knows about the real finance and into the crypto finance as well. So that's the first guy.
Do you want to translate progressively? Yeah, Maybe? yeah. This is must good because the project is very valuable, but everyone is afraid to get in. And if I translate every word, this means is good. Arkadaşlar diyor ki Seletus da geldi. Seletus bu arada oyunun sahibi. Seletus is came to chat right now also. He's a CEO. And arkadaşlar Seletus geldi. Şimdi diyor ki bizim diyor narkozla bir bağlantımız yok. Biz diyor küçük bir ekibiz. 4 kişilik bir ekibiz. Bu 4 kişilik ekipten bir tanesi benim çok yakın arkadaşım diyor Tibu. Ve bizim hiçbiriyle bağlantımız yok diyor. Seletus'a da sorarız gelecek süreçte. Ama arkadaşlar şimdi ben şöyle düşünüyorum gerçekten. GMM'in sahibiyle de ben görüşmeler yaptım. Face to face olmasa da. Narkoz'la da yaptım. Yine face to face yapamadım. Ve bu adam gelmiş yüzünü gösteriyor. Bu benim için çok önemli bir şey. Seletus da gelecekte gelir diye düşünüyorum. Seletus da hatta ben şey dedim ona, hafta içi bir görüşme yapabilir miyiz dedim şu başlangıç süreci geçince. Tabii ki dedi. Okay Tibu, keep going man, I translated. Okay. The second one, as I said, my best friend is the developer of the game, and he developed already a game, not a crypto game, but a game that was, for example, similar to our place. I don't know if you know. Okay, Our I know, Place. I know. So he developed that. So he's used to work with high volume, and that's what mattered the most for us. Because have you played Bomb Crypto, for example? Yeah. Bomb Unfortunately. Crypto, yeah. When it starts, it just first it didn't work. When you were able to log in, you were log out and game crash. So that's unfortunately when you put money in your game, you want to be able to generate money and to access the game and play the game. So what we focused on is making the game first stable, and secondly making the game simple to keep a mastery of the game. And the developer that developed that is a developer for more than 16 years now. And he developed like high volume platform, professional platforms as well. This is I worked with him in a company. Seletus? Cletus, no. Cletus is the project owner. He designed the project financially, and it's Nova that is in the Discord. Okay. So Nova developed the project. Okay, That's the second I member. translate them. Arkadaşlar Nova yani şu anda Tibu'nun çok yakın arkadaşı olan Nova projeyi developluyormuş. Daha öncesinde Only Space miydi neydi öyle bir oyun var biliyorsunuzdur hepiniz. O oyunun ya o oyuna benzer bir oyun çıkarmış. Gerçek oyun designer'ı ve burada daha çok hani böyle grafiklerdir vesairedir bunları baskılamayıp sadece basit olmasını ve kazandırmasını istedikleri bir oyun yapmışlar. Seletus finansal olarak projeyi destekleyen projenin sahibiymiş. Novo projenin developer'ıymış. Thank you Thibaut. And okay, if you keep going, I translate, but if you want it, I ask questions. We going with questions. Yeah, we can go through question. The last member, because I introduced myself already, so I'm the third member. And the last one that I didn't introduce is the designer of the game that designed every game assets, the website, etc. And we worked with him very closely in IRL company as well. So I know him personally as well. So that's all I can tell about the team. If you have any question, go ahead. Of course. Arkadaşlar ben zaten beni tanıttım, oyunun developer'ını tanıttım diyor. Sorularla devam edelim diyor. Ben kendi sorularımı soracağım. Ardından size döneceğim kesinlikle. Ama benim de kafamda sorular var. Çünkü ben de büyük yatırım yapacağım oyuna. Büyük yatırım düşünüyorum ve soracağım. Okay, Thibaut. This is my questions. After that, I taking the chat questions. But my questions is this. First question is this. Firstly, unfortunate thing is going to on the game because everyone is waiting to opening after 15 minutes, but coin opened before 2 hours and no one is getting in the game right now on these prices. And you handle this section, or you pushing some liquidity, or what are you doing, guys, for this? So as you mentioned, we didn't put full liquidity at start because we didn't have the financial possibility to make it. We didn't had any investor in the project. That's another good point. This is the bad side of this point, but the good side of this point is that there is no one waiting to get money out of this project.
So that's very important. The fact is that the liquidity is going to be funded very progressively, and to jump on that, this is another reason why we block for 3 days, is to make sure that liquidity is stable, because if there is anyone like trying to screw the game by using the fact that the liquidity is not stable, it may screw everyone, and that's what we want to avoid, definitely. You has an answer for the 4 days locked also right now, but I ask one more thing. After that, I translate them. I'm I'm a whale, and I came to buy your coins. After that, my coins is not locked or something, or my coins locked on 3 days or 4 days, or I'm selling my coins. I'm not sure to get the question. The coin. Wait, okay. I'm buying some VLS token. Okay. If I want it, I sell it right now immediately. If I take on the 0.5 and I'm selling on $2, or these tokens is going to be locked. No, these tokens are not locked on your wallet. The only locked that is currently going is the lock about the money that you can generate from the game. Okay. It's not locking like the economy about the token. It's not locked, but what you can generate through the game, I mean the in-game wallets, because we developed something that avoid you to have like a transaction fee all along the game. I don't know if you play SFF, Sunflower. Yeah, I play. Every time you play, you get a weed into the grass. It costs transaction cost, and it takes a long time because of the smart chain, etc. So the thing is, we try to avoid that by putting an in-game wallet that you credit and you debit, and you credit and you withdraw. And the thing is, the withdraw is locked. So the withdraw is when you put the money you put in, you cannot get it out until 3 days, and the money you generated, that's what mainly we want to control for 3 days to make sure it's not abused, is locked as well for 3 days. But after that, it's free to unlock and to sell. Okay. Arkadaşlar, öncelikle 4 günlük muhabbetiyle yani şöyle bir şey diyor. Biz diyor şu anda token'ı stabilize etmek için bu şekilde bir karar verdik diyor, 4 günlük lock'la alakalı. Hani stabil olsun ki coin diyor. Hani 4 gün sonra zaten satılacak, edilecek. Hani normal gelecek diyor. Tekrar soracağım bu arada neden erken açtıklarını. O yanlışlıkla olduğunu ben zaten yayınlarında biliyorum. Ama şu anda 0.6'ya falan getirecekler mi? O sorudan kaçındı. Ben tekrar şimdi sormak istiyorum. Tibu, this question is came again on the the chat. Why you going to open the PancakeSwap thing on the before the announcement time? This is going to be a wrong something, or I don't know. What is going on? The announcement time, I think the main issue is not about the game was released at 4 p.m. UTC, but we made a mistake in communication about UTC conversion. Yeah. As we had when we communicated. Our Twitch stream too. Yeah. Yeah, but the game opened at 4 p.m. UTC, which is 6 p.m. Paris time, and the PancakeSwap was open like I think it's half an hour ago, just before. But it was just to make sure that everything is ready when the game launch. But we didn't want to make pre-sales and things like that, but people was really looking into it and get some before. But anyway, you won't be impacted in tonight. The price will drop again, and you will be able to get your WLS token approximately the same price as the other. It will be around
the price. What we Yeah. try to achieve by putting liquidity, etc., it's to get it around. Just leave me a second, just not to tell you anything wrong. It will be around like dot 65.70.75. That will be around that. Okay. What we try to achieve. Arkadaşlar bu gece 0.5 ile 0.55 ile 0.6 arasına indirecekler token'ı, liquidity getirecekler muhtemelen 9 dakika sonra falan. Selectus bunu yapar. Paris zamanında, yani Fransız zamanına göre saat 6, saat 8 UTC oluyormuş. Benle de yayın yaparken şaşırdı mesela. Tibu'da mesela yayına geçeceğiz saat dedim 8 PM UTC'de, herif gitti bana 6'da host attı. Credit Metaverse yayınını host attı mesela. Onunla alakalı bir sıkıntı olmuş PancakeSwap'te, ama diyor biz diyor price'ı düşüreceğiz liquidity ile beraber diyor. O yüzden şimdi hiçbir şey almayın etmeyin. Şimdi asıl önemli bir sorum daha var benim. Okay. We handled the opening thing, but Tibu. Okay, the 4-day locket. In this 4-day, so many people is getting the game. This is the example. Okay, coin going to be at $20. And after 4 days, everyone is selling their coins. Everyone is selling these coins. And after that, game is going to down. And you handle this section because you told us the team don't has liquidity for financial, I don't know. And you handle this section, or what is your planning after 4 days? So, as you have seen in the white paper, there is not money will be reinvested anyway in the project. So this is why as well we put entry costs. So the entry cost is what creates some air to be able to manage if people sell. But if every single one is like selling, of course it will not keep the project running. So anyway, I mean, but this liquidity, as I said, is today in the project, and every coin that is going out of the main wallet will be tracked and communicated transparently with the community. So you can follow that in real time. We'll put that in the white paper. So we want full transparency of it, and we have no interest today to take money from the project, even for our salary. There is no plan for that because the project is not started yet, because it will be much more. The project is the World WLS project. This So is, we this consider is the like a project test started. right now. After 4 days, you open the game. Yeah, everyone. Yeah, I trust you and I get in your game. But so many people is not trust, and they waiting after 4 days, I think. And after that, your project is start. I think. If you want to ask me, this thing is going to happen. And Monsieur Rabbit, welcome, and he asking a question: how French guy is going to handsome like this? And he's a French too, I think. Rabbit, welcome. He's a bald, and I'm bald before the 7 months, but I'm going to be a hair implant, and right now I'm like a teenager. And okay, you talking like that. After 4 days, if the players is going to sell their tokens and coin going to the deep, you use your entry prices, entry fees for the liquidity, right? Exactly. Arkadaşlar, thank you so much Rabbit. Arkadaşlar diyor ki, şimdi ben size açıklayayım. Diyor ki bu 4 günlük süreci diyor biz açtık. Ama diyor bizim oyunumuz diyor 4 gün sonra başlıyor'a getiriyor. 4 gün sonrasında eğer ki token düşerse giriş ücretleriyle likidite ekleyeceklerini söylüyorlar ve likiditeyi tap yapacaklarını söylüyorlar. 5-12 dolar civarı değişiyor. O pardon. Okey. Bu arada tekrar sorularınız, şu anda sorularınızı alabilirim ben Tibu'ya soracağınız. Okay, Tibu. And we first meeting with you, I need to trust because you know the bad experience came to us, and I need to see your face. And you open your cam, and you came to me, and but I asked you this question, and chat is asking too. Before the Selectus came to our stream, and everyone is asking,
why is Seletus not came to stream? Why he's not showing his face? These questions on the future or on the now or on the back. I don't know. The Seletus is showing his face for the community. We never discussed that, honestly, because it was not meant to be his role in this project. It was not meant to be the face of the project. So it was never the question about that. In addition to that, I think everyone has his strength and everyone has his strength, and Cletus' strength is the financial aspect. It's not a communication aspect. So I think some people prefer not to do some things when they are not good enough to do it, and I think it's what makes Cletus not going into a camera and make communication, because it was not meant to be like that in the project. So I know that he will be, for example, tomorrow. Monsieur Rabbit insisted to be that Cletus will be present, and he will be there with the mic on, and he will answer with his voice some questions about the financial aspect, etc. But I keep the main words because it's my job, and I'm more used to do that. I'm more comfortable in front of a camera, and I think I already made some streams, and I already made some commercial things, so I'm more used to that. Yeah, this is a good thing, you know, Thibaut, because if I'm doing like this project, you know, if I had a team, like your team, the small team, you know, the 4 people, and I'm going to put these peoples on white paper, because, you know, if you do that before, or the white paper thing, you know, right now your game is blowing up. The coin is $15 right now, because everyone is afraid for the getting like the, you know, click games, and so many profit on this game. If you ask me, after 4 days, the stabilized is game. Some people's going to sell something because right now they are locked on the game. But after that, if everything is going to be a successful game, is going to be a top. But think about the Sunflower. You know, they doing one game like daily jobs. After that, they're going to blow up. Why they going to blow up? Because they don't secret. You know, they putting on every team member on their white paper, and everyone came to us and opened the cameras on meetings. And Tuba, I love you, man. Before talking. Our talking, you know, I tell my community too, I really love you, but I don't know any guy on the project, but you told me they are my you know, close friends, and one man is my best friend on the development side. This is good thing, and right now coin is dropping. I think Seletus is handle it right now 1 minute after announcement thing. Arkadaşlar oyuna girecek varsa I announce it also. Arkadaşlar oyuna girecek olan varsa şu anda token'ı düşürüyorlar. Şu an $1. $1 right now. And keep dropping. And one more time. Okay. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 0.55 ile 0.6 arasına kadar düşüreceğiz dediler. Girecek olan varsa şu anda zamanı. I'm opening the pancake swap too also, because community is waiting this. Sorry for the waiting, Tibu. But no yeah, worries. this is the important thing right now. And I think Seletus is doing this because I asked this thing, the Seletus, what are you doing, man, on the 8 p.m. and he's telling me I handled the 0.6 or 0.55. Okay, right now we are going down. Okay, 0.8. Arkadaşlar ben Macoverse olarak yatırım tavsiyesi olmamakla beraber I'm getting in the project because I trust you, Shibu. But this is not an advising, you know, but everyone is free to get in, or I don't know. And I'm waiting the price. I'm waiting one more sell and I'm getting in.
06'yı bekleyin diyorsunuz. Vallahi işte yakalayan bombalayacak. Bu arada benim şeyim düştü. Seletus yapıyordur bunu diye düşünüyorum. Bir sel falan daha bekliyorum ben. 06 demişti çünkü. Bana en azından 06 demişti kendisi. Biraz daha bekleyelim. Şu an 08'lerde. Tamam, bir sel daha geldi. Biz 0.81'e indik. Yani şimdi bu önemli arkadaşlar. If anyone going to get in the big amount, you know, this is important for them because the 0.6 is here and $2 is here, man. This is big difference. And everyone waiting this, I think. We are close to the 0.6 Yeah. already. Yeah. But yeah, I was going to say what is important is not only the token price, because the token price is really interesting when you get it into the game. But what is interesting is what we are going to do with the token as well. I think it's important to share it as well. Yeah, this is right now your team is handled the price thing, right? Yes, definitely. Okay. This is good. This is good. I hope on the future you do this on the dropping side and you buy some tokens or burn some tokens and price going to be high, because our experience, I talked about you and another game. I don't give the name because I give the name before the stream beginning, but this guy is doing really great job, and there are clearly Ponzi, not like you, clearly, but they stand on the market 1 month, man, 1 month. This is very good thing. I think about these guys after 1 month or 3 months, they get in the market again and they stand on 3 months. I don't know, but I hope everything goes well on Weedlands, and they asking just an entry fee. We get in the game and we playing the game, but no, they want us buy some VLS token, right? Yep. Evet. Arkadaşlar alımlar geldi. Some buy is came right now and yeah. Okay. Yeah, some people bought. Yeah. People bought. Yeah. Just I wanted just to re-say something. The entry cost is very low, but it's just what is needed to kind of create some fund for cash out, etc. But in addition to that, you can start the game without WLS. So you can already start generating WLS right now on your screen. You can just like log in, generate your WLS without having any. That's what is important, I think, just to get. because another game's not doing this, you know, and they want something about the, you know, the just a one plant is like a $10, one plant just like a $5, or the getting bigger than bigger, $15 something, but you give them 3 plants, right, for the beginning. Yes 3 plants. Okay, right now price is very low right now. Okay, we start after 4 days. I think project is really start after 4 days, because I trust you on personally on Mertkan Koçak and Mekoverse, but everybody is not thinking like this. Everybody is not getting this Ask Me Anything or your streams. Everybody is not seeing this, and everybody is afraid for the getting this like these games. But after 4 days we can start a clear page, I think, if you ask me. Arkadaşlar, okay, on the halving time, the upgrade price is going to drop, or everything is going to drop. What is the halving on the Weedlands? The halving, the price is going to drop naturally because of the inflation. Inflation thing. Yeah, and that's what is really important. That means that even if you don't, and that's what I'm going to say, don't join today. If you don't feel comfortable with it, don't join today. Just take your time, look at the project. I'll stream the entire day tomorrow. We'll do an AMA, unfortunately in French, but there will be a lot of screen share, thing like that. You will be able to
talk with people maybe who get in the Turkish community, I don't know, but don't get in if you don't feel comfortable with it, because you won't be impacted if you are not getting in right now because of this inflation level feature. That's what we try to achieve, and that's what miss in most of the Ponzi game is people are not joining a month after the beginning because there is no interest in joining, because they are like they spend more money that they generate. But because of inflation level, even you, if you start at the first day, 5 days after, you have to like create a new account, transfer your WLS, reinvest it into the new one, and restart because of inflation level. So it's like if you join the game a week after. So that's definitely what makes the difference and makes the Ponzi scheme more This is durable. important. Yeah, if you talk like that, yeah, okay man. Arkadaşlar diyor ki eğer diyor hani şey hissetmiyorsanız diyor hani rahat hissetmiyorsanız girmek için diyor bekleyin diyor 4 gün sonra girin diyor, ya da diyor işte bir ay sonra enflasyon levelimizden dolayı bizim diyor ileride gelecekte de girmek diyor kolay olacak diyor. O yüzden istediğiniz zaman girin bu projeye diyor. Şu an giremiyorsanız şu an girmeyin diyor. Bu arada chatten gelen kötü şeyleri banlayın. Garde, you has any proof for this man? This guy, I see this guy first time, and this guy is know his team, and he's talking like they're my friends, and he's live in the French. You know, if any bad things is going to do that on this project, the French government is very curious about this thing. I know they and you told this guy is GMM. No man, if this guy is GMM, he's not came to show his face, you know. And please don't going to food on my chat and fuck off. Thank you. Tibu, şimdi this is right thing, you know, Tibu. If anything goes bad on this project, we know your face, not anyone. And French government is fuck. Okay, I don't speak bad words, but I know you. You are a good guy. You are a family guy, and this is my opportunity because we can speak on 3 days with you, and you know, man, you are a good man, and I trust you, and I'm getting in the project, and I taking the adversing side on Turkey because of this, and everyone came here and talking like an idiot, and fuck off. I telling them fuck off. This is it. Thank you. Arkadaşlar, yeah, you're welcome man. Arkadaşlar var mı sorularınız Tibu'ya? I was just going to say as well, what is really important is just imagine what may go wrong. Okay, you say if it goes wrong, there is 2 things that may go wrong. That we go out with the money first. Yeah, as you said. No one is talking. No one has anything for talking. If you do not doing a rug pull, you know, this is it. This is a crypto. If this game is going to drop after 1 month, after 2 weeks, after 1 week, this is a crypto, man. But that's what I was going to say. We cannot manage if like people screw voluntarily the game. That we cannot manage. But the other, and that's what may go wrong, and the other one that may go wrong is as some projects, and unfortunately last one is a French project, people went out with the money. But as you say, the French government is going to get them, I think. So no worries about that. They will have what they deserve. But the other one, and that's why I'm there with my face, and I can't tell you that the project will be a success if every player is screwing the game. So that's still the law. So if you go into the project, just put some things that you may keep in the project, play with some other things that you can put in and out as much as you can generate profit, but keep an eye on the project and go in when you are ready to trust us, because it's a short-term project. Still, in a month you will have the other project that will born and that will burn the token. Definitely, that will include the NFT side thing. That's definitely necessary to the project, but doesn't stop you from starting before if you feel comfortable with it. So if you feel comfortable,
go ahead. If you don't feel comfortable, wait for the second part to go out. But we are now engaging to manage the stabilize the cost of the coin, because it's the beginning of the game, because we lock the coin for 3 days, etc. But we won't be able to fuel the liquidity all the game long. At one point, the game will have to live on its own. So that's what matters the most, I think. I trust you, Thibaut, and I trust your team for the Makeover side. You know, this is not a just a influencer, or yeah, I taking my payment, of course, but this is here, okay. Makeover is here. Mertkan Koçak is here. This is a gamer, and this is a okay. I'm with you guys. I'm with you because of these talkings. You know, because of these things. If you came my stream and talking like that, guys, my project is not down. We adding liquidity. We do everything, and don't afraid anything. And I'm not talking like that. But right now, I trust you guys, and I'm getting in gamer and influencer side. I translate everything right now for the community. Arkadaşlar, adam diyor ki bizim diyor kimseyle bir alakamız yok diyor. Biz diyor oyunu yaptık. Oyun diyor eğer ki short term'de herkes korkarsa, herkes bizden korkarsa edersek, oyun gider kapanırsa bizim yapacağımız hiçbir şey yok diyor. Bu diyor kripto. Ama biz diyor rug pull hiçbir şey yapmayacağız diyor. Eğer giderse sıfıra inerse sıfıra inecek diyor, orada bitecek oyun diyor. Thibaut, if game going to down on $0 liquidity, game is dead. This is the crypto, right? You cannot touch anything on the game. You touch like a support on liquidity support. Just this. This is a plastic. And arkadaşlar sıfıra diyor inerse, ya gringo fuck off man. Abi çıkın gidin buradan, benim canımı sıkmayın. Gold miner'ınızı da şimdi siktirmeyin bana ya. Ya adam gelmiş buraya. Ya çok affedersiniz küfrediyorum ama. Adam gelmiş buraya diyor ki bizim bir alakamız yok diyor. Biz diyor rug pull yapmayacağız diyor. Böyle gelmiş hala gold miner yazıyor. Gel sen de yüzünü göster de öyle söyle bakayım adama o zaman. Adı iftirayla, dolandırıcılıkla adamı suçla. Fransız bunu yazan da muhtemelen. Aptal benim canımı sıkmayın ya. I'm going to be angry for these guys. Sorry. I see you're turning angry. Yeah. Thank you for defending so trust. I trust you, and I feel very comfortable talking with you because I trust you, and I'm really into like full transparency. So if there is any question, I can answer it. Even if it's something that may be weird to ask, just ask it. But yeah. as Gringo or Dieu te garde, just split on the game. There is no interest for that because there is no answer that can be given. Yeah. I hope on the future, you know, we are going to top on with Vidlands, and this guys is going to be, oh, why I not getting this project? Oh, I think about this guys is gold miner, you know. I hope this is going to be happen, man. And arkadaşlar adam diyor ki ben diyor her şeyimle açığım, önünüzdeyim diyor. Fransız, ben gerçekten bunu biliyorum. Fransız hükümeti böyle durumlar için bile adamların şeyi var arkadaşlar, yasası var. Yasaları var. Bizim daha yok mesela. Sen şu anda bir Ponzi oyun yap, zamanında yapanlar gibi bir Ponzi oyun yap. Oyunda Ponzi olabilir ama rug pull çekersen Türkiye'de hiçbir bok gelmez başına. Girmeselerdi dersin, çıkarsın, ama Fransız hükümeti öyle değil. Bu adam gelip buraya yüzünü gösteriyorsa, ki bu adamın çocukları falan var. Bizim konuşmalarımız var, özel göstermeyeceğim ama işte çocuklarla inmek o. İşte onları yatırıp geliyorum, 10 dakikaya geliyorum falan diyen bir adam. Yani o yüzden ben kendimce söylüyorum bunu. 4 gün bekleyebilirsiniz. Bir ay sonrasını bekleyebilirsiniz. Çünkü ayrı bir projeleri de var. Bir ay sonra çok daha güzel yerlere gelebilir bu proje. Bir ay sonrasını bekleyebilirsiniz girmek için. Şimdi girebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama adam 0.6'ya indireceğim dedi. İndirdi. Giren girdi. Şu anda liquidity ekleyeceğim dedi. Thank you a lot for your support. Vidlands is our first play and earn project. And we started working on ALS ecosystem in February. Seletus, you are welcome, man. I'm not supporting the bad things, you know. I'm speaking just the truth right now. I'm like this guy. If I see any bad things on your team or on your game, I speak it, and I'm asking these questions on my stream too. Why going to open early? Why?
I taking these questions answers. After that, why I cannot support you? The same, some idiots came to my chat. This guy is gold miner. This guy, fuck off. If this guy is gold miners, this guy is not came to face-to-face meeting. This guy is not came to ask me anything event. And I support you on influencer side. Of course, we are long-term partners, and yeah, we're going to be a long-term partners. And I support you on Mertkan Koçak. Thank you so much. Ve sorularınız varsa arkadaşlar şu anda Tibu'ya sorularınızı alalım. Arkadan da bu arada bombalarız. Bombalarız! Makeovers geliyor oğlum. Tibu'nun kulakları patladı bu arada. Şimdi birazdan gireceğim oyuna. İnşallah güzel olur. Halving geldiğinde upgrade ücreti düşecek mi? Okay Tibu. Halving is came. The inflation is came after 1 week or you know after 48 hours. After that we of course our income is dropping, but upgrade prices is dropping too, right? Yes, exactly. The inflation feature is going to drop all price, which means buying cost as well as selling your weed cost, which you will generate less money, but it will cost less money as well. Yeah. And improvements will cost less money, which if you just grow weed, it will be less interesting with inflation. But if you put some money in upgrades when the inflation is growing, you will have like more rentability, like ROI in short term. Okay, this is good. This is very good thing. I translate them. Arkadaşlar sadece profitiniz azalacak. Yani just the profit is going to be less because they don't pay the first upgrade prices. They're going to, yeah, of course their profit is income is going to drop, but upgrade prices drop too. This is it. Arkadaşlar yani sadece profitiniz azalacak. Örnek veriyorum, $100 kazanırken bir ay sonra sizin tarlanız $50 kazanır hale gelecek. Ama o süreçte de yeni bir şey açarsanız, tarla açarsanız, o yeni tarla açanlar yani sıfırdan girenler yine $100 kazanacak. Ama siz eski oyuncu olduğunuz için $50 kazanmaya devam edeceksiniz. Bu da ne oluyor? Enflasyon oluyor. Bu enflasyonla beraber oyuna girmekten kimse korkmayacak. No one is going to be afraid to get in the project, you know, because the inflation thing, because of the halving thing. Okay. And this is from Makeovers and Makeovers community. If we do a macro programs for the game, this is forbidden or we free to use it? Bots are not allowed. Not bot, macro. Click bots, I would say, are allowed. Multi accounts are allowed. What matters the most is that you generate things. If you put efforts to generate money, you deserve this money anyway. This is the Web 3.0. This is it. Arkadaşlar makro serbest, multi account serbest. Bot kullanırsanız yasak. Yani gidip de Python falan yazmayın. My community is like a crazy, you know. They getting in the sunflower. They are going to be doing a Python bot, and they are getting in the moonflower. They are doing a Python bot. Blah blah. And okay, just the mouse thing is loud. Okay. Mesela biz 10 VLS kazandık, 30 VLS depozit ettik, 40 VLS de çekebiliyor muyuz? Okay, I ask it. One more question on the chat. This is the example. Okay, I'm going to earn on game the 10 VLS token. After that, I deposit 13 VLS token. After 4 days, I withdraw 14 VLS, right? Yes. I'm free to do that. Yes. Evet. Duyduğun gibi Aratay, yapabilirmişsin kardeşim benim. Var mı başka sorular? Var mı başka sorular? Bir de sonradan bir de giveaway patlatırız babacım. Token'ı alamadım diye elimdeki para ile multi hesap açsam mantıklı mı? Multi account is very good section. And I told you one thing. If you give
this trick for us, okay, but if you don't give this, I'm going to be not angry to you. The best build in the game. Yeah, I'm going to level 5, of course, if I have the money, and I'm not thinking about the money too. But best build is, what is this? What is the best build? Alors, I'm just going to get back on your previous question first, just to add details, to be very honest with you, Okay. because you ask if you withdraw 40, just to confirm, it was 40, not 14, because the minimum withdraw is 40 Okay. first, and it's one withdraw every 24 hours. So it's just don't withdraw, and like don't imagine withdrawing multiple time a day, because yeah, that's not possible. Just the one time. Yeah, it's one time per 24 hours. That's the only limitation. Just to This is good thing to give more for detail. stabilize it. Exactly. All what matters, we don't want to block people, but we have to make some blocks, because if people abuse, they just screw the project. So that every time I said, it's up to you to make this project a success. We make all we can to make it a success, because everyone has all to win if it's a success. So, but for your second question, I didn't make the calculation first of all, because I'm I explain them because I cannot forget this thing. Okay. Okay. Arkadaşlar No 24 saatte bir tokenları çekebiliyormuşsunuz. Yok 14 dedim sanmadı. 24 saatte bir çekebiliyorsunuz. Zaten minimum withdraw'u 40 coin'miş. Right? Minimum withdrawal is 14 BLS token. 40, yes. 40. Not a 14. Biz burada gittik, dur. Sorry. I'm going to send you a screenshot. That's better, I think. Okay. 40, When you go to the withdraw screen. 14 değil abi. Okay. Lan ben şeyi unuttum ya. Number'ı unuttum. Lan 13. 13. It's 40, like 40. 40. Yeah, 40. Okay. Minimum withdrawal 40, not 14. Okay. Karıştı arkadaşlar. It's not 14, it's 40. Okay. 40. Just- Okay. Yeah. I'm confusing because the chat is writing me 14 and I asked you the 40 or 14. I don't know. I don't remember and my mind is going to be a confusion. Arkadaşlar 40 yani 40 tane çekebiliyorsunuz minimum withdrawal olarak, haberiniz olsun. Bir de 24 saatte bir çekebiliyorsunuz. Bak bu çok önemli. 24 saatte bir arkadaşlar. Bu da stabilize etmek için token'ı. İsteyen istediği zaman da çekip de satayım bilmem ne değil. Her gün kendinize bir saat belirlersiniz. Okay, Tibu. I understand. No. I understand. Don't write. İsteyen istediği saatte çeksin, etsin muhabbetini yapmamak için. Adamlar böyle. Tabii ki insanları bloklamak istemiyoruz diyor ama projenin uzun vadeli olması için birazcık blok gerekli diyor Tibu kardeşimiz bize arkadaşlar. Ve okay Tibu. And you keep going to second question. Okay, for the second question, you asked me about like the good setup. Unfortunately, first of all, I'm not good in calculation. I lost money in every playthrough I played, so I'm not good for that. But I know that Don Padre from the French community already shared in a stream with Mr. Rabbit, and he can share it. He is very kind to share it on the Discord. If you want, he made some calculation. Apparently, I think it's the level 3 that matter the most. So you don't have to bother like going to level 5, except if you make other calculation. I don't know. This is not something I know. But I think just ask to the community. Don Padre made some calculation. I don't know if it's correct. Just recheck it before taking it. I check it. Yeah. Arkadaşlar 3 level full 3 level daha iyi diyor. Yani bir Rabbit demin Rabbit chat'teydi. Rabbit you are here. Rabbit demin chat'teydi. Rabbit is on chat before 10 minutes. I don't know. And he's talking like you're handsome. This guy is Rabbit. And okay. Level 3 arkadaşlar, level 3 daha mantıklıymış onun yaptığı calculate'e göre. Onu da zaten oyunun içerisinde bakarız. Düşüş olabilir arkadaşlar. Everyone is telling me, asking me the sales is came.
to sales. I told them this is a marketing site, tokens, or I don't know anything for the buyer or seller. These sellers is these guys, right, Thibaut? Sorry, I didn't get the question. So you asked me what is this? Seletus is adding liquidity on our talking. After that, some people going to sell some tokens. These tokens is marketing site, maybe is marketing site, you know, the influencers, or maybe is buyer or seller, right? Yeah, that the people that may sell token right now, first it's the one that we gave for marketing fees, because every marketing needs money, I think, and they deserve money first. They do a great job, so they deserve the money and they can cash out, because but everyone can cash out. Today you can buy right now you can buy WLS and sell it 10 minutes after. You can do that, because if you didn't deposit it into the game, you can do it. It's only if you deposit into the game that it will be locked. We cannot take control of your wallet. Yeah, that's definitely not possible. And I cannot sell anything also. And this is Makeover's marketing. Arkadaşlar, şu anda diyor token alabilirsiniz, 10 dakika sonra tekrar satabilirsiniz. Yani bunlar yapabiliyordur diyor ve marketing'e ödedikleri, tabii ki adamlar diyor hak ediyor, marketing'e ödedikleri paralar da olabiliyor. Bu adamlar çekim yapmış da olabilirler diyor. Bu da normal bir şeydir diyor. Bütün marketinglerin paraya ihtiyacı vardır. Sonuçta bir iş yapıyorlar diyor. Doğru da diyor. Şimdi 5'te 1 mi düşecek Harvest? Hayır, öyle değil. Onunla alakalı zaten white paper'da var. 1/2, 1/4 falan filan diye gidiyor. Onu bakarsınız white paper'da. Meko Bey şu an 5 dakikalık daha iyi. Boş ver. Ya 1 dakikalık uğraşacaksan 1 dakikalık yap ama 5 dakikalık okey yani. Okay. Any questions on the chat? Also, I'm waiting the questions right now. If they has a questions, I ask you. If they has not a questions, we do one giveaway for community on my packet. Also, Sletus. Bir giveaway yapalım arkadaşlar. Ardından Thibaut'u yollayalım, çünkü Thibaut'un da şeyleri var. Çoluğu çocuğu var. Sletus, we talk with you in the week. Thibaut is has a child also. He going to going to kiss his child and go sleep with child, and we don't take him from his family, guys. Aynen, adamla görüşmeye başladığımda firstly I call you, the sun is we see the sun on your window, but right now we are going to a night time. My kids are sleeping, my wife is sleeping already, so it's in France it's 10:30. So don't worry, I'm used to work in the night. I'm a developer, I work in shadow. Yeah. we are like a bad man. Okay. Bak Seletus'ta çayımı yaptım içiyorum diyor. La Seletus, you don't give us giveaway. Seletus, we speak with you. You going to drink your chai, but we speak with you in the week. Okay. Arkadaşlar, sorularınız yoksa ben Thibaut'u chat'e yollamak istiyorum. Bir de çay yazmış aynen. Thibaut'u chat'e almak istiyorum. Yeterince bence kendini açıkladı. Çok da teşekkür ederim. Thank you so much, Thibaut, for everything. You answer every questions. And I hope project is goes well, and macOS is behind you. And if project is goes down, I'm behind you too, also. Every side. Thank you so much for everything. Thank you so much for your joining my Ask Me Anything event. And if you if you has any words for community, I'm going to show you a big screen, and you told your last words for community. Okay. I see on your stream there is still those two windows. Wait. I see that right now, and I'm opening my screen. Okay. This is fixed right now, I think.
I think it will No. come. What the fuck? Wait. Wait a sec. Wait a sec. This is okay. I delete this one. Okay, you came here. You are getting bigger. Okay, you are a streamer right now. Okay. No, so thank you very much, Makeovers, for taking time with us. I think, as you said, it's a long-term partnership because I think we have many things to do still, because this is only the first step, and Yeah. we have to put efforts in it, but this is not where we have to put the most efforts in it. I think the second step is what needs the most efforts in terms of marketing investment, etc. And that's why we needed this first step to come out, because to be able to have more strength for the second one that is going in the coming month. So this will be definitely a great adventure. And as I said, I'm not pushing you to go in right now if you don't feel comfortable with it, because we don't have any interest like you rushing it and then like making bad pubs because it's not as you thought it may be. So take all the information you need before going in, because once it's started, we won't be able to stop anything. It will be a very, very great success. We win lifestyle that is coming with NFT that is going to be included for lottery tickets that you will be able to resell with rarity, with big rewards. And I think we'll do great things as well with makeover and community giveaways and things like that. I think it will be not only like a play to earn, but it will be like a great adventure and good things to share. Not only like talking about money and things like that. It will be events, joy, and that's what matters the most, I think. Not only money. Thank you so much man. Thank you so much. Arkadaşlar birçok şey söyledi. Hepsini sizler için çevireceğim. Ondan önce bir kendimi de geri alayım şuraya. Bir saniye. Kendimi de alayım. Okey. Arkadaşlar bu bana bile diyor ki yani eğer diyor kendini diyor hazır hissetmiyorsan Makeovers diyor girme diyor. Ve bu büyük bir macera diyor. Sadece Play to Earn olayında daha yeniyiz diyor. Bu da ilk projemiz diyor. Bu bizim için büyük bir macera diyor. Ve bizde çalıştığı için de mutluymuş. I'm happy to work with you too also. Bizde çalıştığı için de mutluymuş. Ve bu sadece para olayı değil diyor. Gelecekte birçok işleri olacağından bahsetti. Hele ki zaten ben size onun white paper'ını göstereceğim dediğim yerde de birçok prize'ları olacak, ödülleri olacak, NFT'leri çıkacak. Bu NFT'ler arasından işte Tesla arabası bile var yani öyle diyeyim. Belki koymamışlardır ama bana söyledi. Hani Tesla arabasının fiyatına en azından yollarız farklı bir country'deyse falan diyor. Fransa'da değilse. Birçok çekiliş düşünceleri var. Adamlar 4 arkadaş beraber yola çıkıyorlar. Şu andaki destekleriyle beraber ne olur ne biter bilmiyoruz. Umarım gelecekte her şey güzel olur diyoruz. Tibu, this is the last question. They are playing on the mobile, the game. No, we don't focus development on that because there is no real interest. As you can see, there is not deep deep gameplay. It's purely like having fun while generating some money. That's mainly what we focused on. If we put mobile on is because when we are stable, we can look at what we can improve without having a great impact. But we have so many things to do before that we don't want to put efforts in it. It requires so much energy to put mobile development. Example again, Bomb Crypto, they put an application, but who cares? The game just crashed. No one. Yeah. Who cares about the application? If you want to play like a Bomberman game, don't earn money from it. Just play Bomberman. It will be even better. But I think I loved the game. I loved the concept, but I lost all my money. But I don't care. I take the risk. And of course. That's it. That's it. On the it's not future, their fault. On the future, why not? But right now, they cannot play on mobile. And if I earn, I fuck the graphics, fuck the everything, because right now we focus our pocket and economy. Our economy. And after that, on the future, you came us to another projects, and I know the prices. Also, I told the Tesla thing. Right now they are chatting on Tesla. If I want the Tesla, I'm going to France, not sending money for me. I'm going to France and I drive it.
they going to talk these things. And yeah, this is adventure for Makeovers too. And I focusing on you long term. We speak on the weekend, with you and with Caleptus or everyone on the project, and I hope everything is goes well. Thank you so much, Tibu. And we take you on the chat if you want it. I do some giveaways on my packet, and after that I close my stream. Thank you so much, man. Love you. Thank you. Thank you. I'm staying on the stream even if we're not talking, but thank you very much. I appreciate your support, and thank you to your community as well. They were very, very, very responsive on the Discord. They joined and they say they came from you, so we know it's Yeah. your make a community. So we thank you very much. That's really Yeah. appreciated. This is So- my job, and I'm focused my community, man. We talk it, and I love them because of this. They support me, and I earn some money for my life. And after that, I'm doing some giveaways for them, and you tell them too. I ask you firstly, yeah, of course, my prices. Except this one, I need a giveaway support for my community. I'm going every project owners like this, and communities love me because of this. This is it. Thank you so much. You're welcome, and looking forward. Yeah, see ya. Next step. See ya. Evet arkadaşlar, Tibu'yu da şöyle bir ekrandan aldık. Ben kendimi size bir şöyle vereyim. Alright. Bir GiveLab düzenleyeceğim bu arkadaşlarla. Ben Seletus'ta da konuşacağım bu arada hafta içinde. Onların diyemediği birçok şeyi ben dedim diye düşünüyorum bu Gold Miner olayıyla alakalı. Arkadaşlar elbette geçmişte kötü şeyler yaşadık. Ama şimdi bilmeden, anladın mı? Bak ben önceki Credit Metaverse yayınında da söyledim bunu. Elimizde bir kanıt varsa sıçalım ağızlarına. Ama elde bir kanıt olmadan adamlar sırf Fransız diye bu şekilde kötülemek olmasa, yarın bir gün yapılır böyle bir şey. O zaman biz de analarına söveriz, her şeyleri ortada. Ama şimdi bu şekilde gelip adamları foodlamak yakışık almaz. Zaten daha demin de Liquidity'ye yaptıklarını da gördünüz. Daha da işte bu gidecek. Güvenenler girecek. Yarın da Fransız komünitesiyle bir eski ANYTHıNG'imiz var dedi vesaire. Yüzünü gösterdi. Yani şimdi şöyle bir şey diyeceğim ben. Benim Makeovers olarak yarın bir gün düştüğünde de yine anama sövecekler. Hani projeye bir şey olmasa anama sövecekler, ama benim için önemli şey gelip burada yüzünü göstermesiydi arkadaşlar. Gelip burada yüzünü gösteriyorsa, benim marketing üzerindeki paramı ödüyorsa, bana çekiliş desteği veriyorsa ben bu projeyi çekerim aga. Herkes de bok yesin. Çekilişle alakalı şöyle yapalım çekilişi. YouTube'daki videonun isimlerini toplayacağım. Ya da durun şöyle bir şey yapalım. 2 kere 0.60'a indirdi sağ olsun, evet. Yani alan aldı zaten, giren girdi arkadaşlar. Bunlar da kaçarsa aynen hiçbir oyuna güven olmaz. Artık ben de bunu sadece iş için yaparım yani arkadaşlar. Herkes sövecek biliyorum. O yüzden şöyle küçük bir giveaway yapacağım. Şu an free entrance yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir BNB miktarıma bakayım ben. 0015'ti değil mi? 0015'ti BNB fiyatı. Bir tane free entrance gireceğim. Yarın da bir GiveLab düzenlemek istiyorum. GiveLab'le daha çok etkileşim. Hem benim kanalımız, bizim kanallarımız, Verse komünitesi 005 miydi? Her neyse işte. 005'lik bir tane free entry girelim arkadaşlar. Kaç dolar oluyordu tam olarak bilmiyorum ama dolar bazında ya da BNB bazında yollarız. Şöyle hemen bir şöyle ekranımızı açalım. Online çekiliş yap. YouTube üzerinde. Şimdi YouTube'un farkını anlayacağım. Bir de bu Vidlance'de gerçekten Discord aktiviteye çok önem vereceğim. Şu anda Discord aktiviteyi biliyorsunuz ki çok değiştirdik. Gösteremiyorum şu an benim yüzümü gördüğünüz için, ama Discord'da 15-20 level arasına çok fazla zaten değer vereceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Şu anda YouTube'daki isimleri benim için kim toplayabilir? Çok seriden yapacağım çünkü bugün gerçekten benim saatimi fazla açtık. Vidlance videosunu yeni atmıştık zaten. 43 tane de yorum gelmiş. Keko sen buradaki yorumları topla. Arkadaşlar şimdi de Vidlance'in Discord'una gidelim. General Chat'e. Dün yazanlar ve bugün yazacak olanlar ki yazmaya başlamışlar. Burayı da farklı bir yöneticim alsın. Tibu'ya arkadaşlar ve
zaten 4 kişiler lan. Hepsine yollayak anasını satayım. Tibu'ya, Seletus'a, Hugo'ya ve arkadaşlar Nova'ya böyle bir proje yaptıkları için sağ olsunlar, bir kalbimizi atalım. Kalp atan herkesin ismi alınacaktır. Kalp atan herkesin artı bir giriş hakkı olacak. YouTube videosuna yorum yapan herkesin artı bir giriş hakkı olacak. Bunun ekstrasında da daha önce attırdıklarımızdan olacak. 2 level 100 token çok ya. İnsanlar token'a yöneltmiyor pek. Ekmeyenleri de geliştirme ya da ekleme diye token harcayamıyoruz. Herkes düz 5 dakika kasar gibi. Vallahi bilemiyorum. Discord alabilir miyiz demiş Hunter. Discord'u şöyle bir YouTube'a gireyim ben size. Buradan benim invite linkimi vereyim arkadaşlar. Bu arada Chachaverse yeni video atmış. Chachaverse'ün yeni videosunu da izleyelim arkadaşlar. Discord linki şurada. Şöyle bir Discord'u da atalım. Kamera donar. Discord'dan olduğu için. Chachaverse'ün yeni videosuna da bakalım bir. Ne atmış aga? 220 dolar kazanma şansı demiş. Bugün sizlere MetaMask'ın nasıl kurulacağını ve Sandbox oyunundaki 220 dolar değerindeki etkinliğe nasıl katılabileceğinizi anlatacağım. İşte Chachaverse. Ben zaten Necati abi arkada satın alım yaptım. Daha da yapacağım düşüş olursa. Yarın görürsünüz neyle giriyorum, ne yapıyorum. Buradaki indirme butonuna basıyorum. Şu şekilde devam ediyoruz. Chrome'a ekle seçeneği. Adam MetaMask'i eklemeyi anlatmış size be. Tıkladığınızda Bu arada bu event ne? Oyun içinde mi bu event? Coin Market Cap yazıyoruz. Bizim ödülü 216 dolar. Evet, Aa. etkinliğimize katılmak için şu şekilde devam ediyoruz. Bu menüden oyna seçeneğine basıyorum. Tekrar oynaya basıyoruz. Ve The Sandbox'la Discord'daki isimleri al Asım'cığım, sen al canım. Bu arada benim kameram gitmiş, hemen Halil'e bağlanıyorum buradan. Bu arada yayın açın Halil veya Dodo. Sizler de yayın açın, bir kişiye zaten yollarız direkt. Şöyle bir açayım ben. Arkadaşlar Weedlands Discord'una gelip bu adamlara kalp atan herkesi çekilişe dahil ediyorum. Bilginiz olsun. Zaten şu anda bayağı kişi de gelmiş bizim topluluktan. Maşallah maşallah. Apo açsın istiyorsan ya. Apo buradaysa onun saati ya. Apo'nun saati geldi mi? Apo'cum. Seletus, good night all. Thanks for your kindness and your support. Mekor, see you this week with a good chai. Okay, see you, Seletus. I make my chai too. Turkish chai. Thank you so much. Arkadaşlar bir free entry çekeceğim. Çok seriden çekeceğim bunu. Çünkü benim de zamanımı çok açtık. Şu anda bana isimler gelecek. İsimler geldikten sonra hemen çekilişinizi yapacağım. Sizi Kekoverse'e yollayacağım. Kekoverse sen de yayınına hazırlan. Hemen isimleri attıktan sonra. Bayağı bir kişi geldi. Ben bir sigara alıp geliyorum arkadaşlar. Göbeği gördünüz mü chat? Çaktırma gülmeyin. Ay. Evet arkadaşlar. İsimler gelmeye başladı. YouTube'daki isimleri alıyoruz. Bunlar 2x. Bakın bu isimleri ben yine kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Ben her zaman şunu dedim. Makeoverse'ün başından beri ki Ponzi oyunlar olduğunda her zaman çarpı 2 oluyoruz izlenme babında. Normalde 40 ile 50 arası izlenirken Ponzi bir oyun çektiğimizde 100'ü geçiyoruz her zaman. Bizi destekleyen insanlar daha çok kazanacak. Bizde aktif olan insanlar daha çok kazanacak. Yarın bütün yayıncı topluluğuna bir video çektireceğim. Bu arada 2 tane ben varım yayında ama kusura bakmayın. Discord'da ne yapılmasıyla alakalı herkes, ben de dahil olmak üzere bütün yayıncılarımıza çektireceğim bu videoyu. Atacağım. Nasıl daha çok kazanırsınız öğrenirsiniz arkadaşlar oralardan. Asım'cığım seni bekliyoruz çekiliş için. YouTube'u aldık. Bir de geçen gün yazdırdıklarımı alayım. Geçen gün yazdırdıklarımızı alalım. Kredi burası. Şurasıydı. Dün
Vidlens isimler gördüğünüz gibi. Vidlens'te dün de yazanlar ayrıca bugün katılıyor bu çekilişe. Vidlens'le alakalı çekiliş, bakın ben token olarak ben bu adamlarla şöyle anlaştım, onu da söyleyeyim. Tekrardan bu kadar kişi varken. Şu an dost da izliyor, düşman da izliyor. Şöyle izleyin siz beni. Şöyle anlaştım. Türkiye'de başka kimseye reklam vermiyorlar. Words topluluğu haricinde. Onlarca yayıncıya para harcamaktansa sadece Words topluluğuna harcayacaklar. Hele ki gelecekte eğer successful olursa proje, bütün Words topluluğunda bu çekilişleri, bu oyunları, sadece bir oyun olmayacaklar dediğim gibi, birçok şeyini göreceksiniz arkadaşlar. Ve çekiliş desteğini de buna göre alacağım tabii ki. Yani 10 token, 20 token istemiyorum. 100 tokenlık çekiliş açarım belki yarın. Belki hafta içinde işte salı günü, çarşamba günü Seletus'ta görüştüğüm zaman belki 500 token alırım. 500 tokenlık çekiliş yaparım. Bu işler böyle ilerliyor. Düşmanlarımız da istiyorsa yazın adamlara, ama bot olanlar özellikle. Bizim önümüzü zamanında Macverse güçsüzken önümüzü kesenler. Şu anda da önünüz kesilecek. Kusura bakmayın, çünkü bu dünyada ne ekersen onu biçersin. Dün yediğin hurmalar bugün götünü tırmalar. Birçok atasözümüz var bunlarla alakalı. Vidlens'te de bu oluyor. Narkoz'da da bu oldu. Oil'de de oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek arkadaşlar. İnşallah, ama proje düzgün gider. Bu yayındaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Herkesin kendi riski, kendi kararı. Yine söylüyorum arkadaşlar. Hazır söyleyince açarım demiş. Tamamdır Apo'cum. Bir tane free entry çekiyorum. 16-17 dolar değerinde şu an bugünkü alttan alım. Bugün böyle. Yarın farklı bir şekilde konuşacağız. 4 saatte 10 coin kasmışım 2 hesapta. Allah bereket versin mini de. Evet. Şu an Asım'dan isimleri bekliyorum ama çok isim geldi herhalde. Çocuk da haklı yani. Buraya kalp atmaya kalpleri yetmez heriflerin. Nova yazmış. Hepsi yazmış. Evet. Tibu yazmış. Okey. Bayağı kişi geldi bizden. Buradan da arkadaşlar Choose Your Country'den de Türkiye'yi seçin. Fransızları geçemeyiz herhalde de ilerleyen süreçte geçeriz ama. Şu an 350 kişi onlar, 150 de biziz. Geçeriz ama geçeriz. Bir iki güne geçeriz. Bugünden sonra bir de YouTuber'lar, diğer YouTuber'lar da gösterirler eğer proje düzgün giderse. Yok la, sizi demiyorum la. Diğer boşlardan bahsediyorum. Biz de çektik, attık hepimiz. Yani hepimizden videolar görünür zaten Vidlens'te. Gelir. Vidlens'le alakalı çektiğiniz bütün videoları bana da yollayın bu arada. Ben de Tibu'ya yollayayım. Benim yayında şu an, dur gönderim. Bu arada Asım, daha toplayamadın mı lan isimleri? Millet bir tane free entry için bekliyor he. Bir kişi kazanacak. Yedekte bir. Yedeğe gerek yok bunda. Dodo'nunkini falan dağıt bu arada ya. Az kaldı diyor. Tamam, bekliyorum Asım için. Ardından Kekoverse'de olacağız. Keko da oyunu gösterir zaten arkadaşlar. İçerideyiz. Umarım her şey güzel gider. Zaten dediğiniz gibi birkaç kişi de chatte bu projede vurup giderse vur, yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani daha güven kazanmak için ne yapabilirim Macverse olarak ben bilmiyorum. Ben yalnız 3 level upgrade'li tarlada hemfikirim bu arada. 5. level 5000 tane BLS token istiyor arkadaşlar yani. Anasının gözü yani. 5000 tane BLS alacak gücüm olsa zaten ne işim var Türkiye'de. O yüzden level 3 level 3 gidebiliriz. Belki level 4. Belki. Maybe. Bakacağız. Ama 0.6'ya indiği süreçte arkadan ben de yakaladım yani. Sağ olsun. Seletus da chatten de yazınca adam. Siz de yazdınız tabii chatten. Bir şey olmaz. Bekleyeceğim bu çıkanı. Evet, isimler de geldi Asım'dan. Arkadaşlar haydi bakalım. Hemen çekiyoruz. Keko sen yayınını aç. Şöyle bir free entry çekiyorum arkadaşlar. 5 tane daha level 1 mantıklı mı bilmiyorum. Hiç calculate yapmadım ben de Macverse olarak. Ha bir de Keks geldi son olarak. Var mı? Ben de bakayım. Keks'in altında kimse yok. Tamamdır. Şöyle bir yazalım. Evet. Çekiyorum arkadaşlar. Herkese bol şans. Aynen öyle. Ve bir kazananımız Fikret. Fikret kazandı.
171 katılımcı arasından Fiko kazandı. Fiko'cum hayırlı olsun, wallet'ını yollarsın abicim. Kendinize çok iyi bakın, sizi Kekoverse'e yolluyorum, o devam eder. Şimdi Tibu'yla konuşacağım. Eğer bir çekiliş desteği verirse de Keko'nun yayınında yaparız arkadaşlar, haberiniz olsun. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Makeoverse farkıyla diyorum. İnşallah her şey güzel olur, herkes de göt olur. Bay bay. Bir de şarkı bombalayayım, dur neydi o? Bunu da bombalayayım. You are high as a fucking kite. Kıskanma, haberin olsun. Hırsından deliriyorsun, hasretten geberiyorsun. Kıskanma bitch, kıskanma, haberin olsun. Hırsından deliriyorsun, hasretten geberiyorsun. Kıskanma bitch, kıskanma. Taktik yok bitch, git çatla. Artık toksik yok anla. Yok hiç his mis, love mouth, pis pis öp geç kiss kiss. Havadayım teleferik, let's go. Gibi indirmeyin yere beni, okay. Sade binen bunu bilebilir. Kızım sikim çelik gibi nasıl inebilir? Kıçı şap şap şap, vurdum şap şap şap. Oldu şok şok şok, hadi çal çal çal. Sedereka yerini çoğaltacağım, her yerde göreceksin kura